අන්න අර ටවර් එක උඩට යන්න ඕනේ. shit. all shit. මට සිරියනවා. මේ ඉන්නේ සෙට් එක. බල්ලොත් ඉන්නකෝ සපෝට් එකට. මේ බැටල් එකකට සැරසෙන්නේ. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here. මෝ කැලේ ඇතුලෙන් එනවා. ඩාග්ස් ෆෝන් නාමී එකක්. උරුගායි ආමීක වගේ. Get ready. Ready bye වෙලා. hello welcome everyone. ඉතින් ඔන්න හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Dragon Age Origins game එකේ gameplay video එකක්. මේක මම කලින් live stream එකක් කළා part 1 එක. මම මේකේ gameplay එක අලුතෙන් පටන් අරන් දිගටම ගෙනාවා. ඉතින් හරි මම මේකේ මේ ස්ටෝරි මෝඩ් එක තමයි දිගටම කරගෙන යන්නේ. Dragon Age Origins එකේ මේ පළවෙනි ගේම් එක. මේක පොඩක් පරණ ගේම් එකක් වුණාට පට්ට මේ වගේ ගේම්ස් වලට රෝල් ප්ලේයිංగ్ ගේම්ස් වලට කැමති කට්ටියට හොඳ ආසහිතන ගේම් එකක් වෙයි. එහෙනම් අපි බලමු. මම රිසියුම් කරන්නම්. බලමු මේකේ ගේම් එකේ ඉස්සරහට ගහගෙන ගිහිල්ලා අපි මේකේ තියෙන්නේ කතාව පටන් ගත්ත හැටි මතක් කළොත් මේක රජ පවුලක තමා මේ අපි හදපු කැරක්ටර් එකේ ඉන්න රජ පවුලක ස්කයිරිම් වගේ තමයි සීන් එක යන්නේ. රජ පවුලකින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙයා එනවා කොහෙටද මේ රජ පවුලෙන් පටන් ගන්න කොහමද රෑ ඇටැක් එකක් එනවා. පවුලේ හැමෝම ගොඩක් අය මරනවා. තාත්තා මැරෙනවා. කියන්නේ රජතුමා මැරෙනවා. ඒ කින්ඩම් එකේ කොහමද ඊට පස්සේ මෙන්න යාර කියන මේන් කින්ඩම් එකේ තියෙන ආන් එහෙට පැනලා යනවා. මේ එක්කෙනෙක් එක්ක දැන් එතන ඉඳන් අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු. මේ ඉන්නේ මෙයාගේ බල්ලා. මෙහෙට යන්න ඕනේ. Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Grey Wardens lage tama Grey Wardens lage කියන්නේ ගිල්ඩ් එකක් වගේ Grey Warden කියන්නේ. Grey Warden ලට තමයි මේ සෙට් වෙන්නේ. මෙයා Grey Warden කෙනෙක් විදිහට බඳව ගත්තා. මේකද මෙයා ෆැමිලි එකේ ඔක්කොම මැරලා තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ මේ අමුතු නිකන් අමුතු කියන්නේ සෙට් එකක් ඉපදෙනවා. මේක කියන්නේ අපායයි අතරේ වලියක් නිකන් එනවා. අමුතු නිකන් අර ඔයගොල්ලෝ මේ අර බල්ලා තියනවා නම් ඔය කතාව පොඩ්ඩක් ඒ වගේ රිසෙම්බලන්ස් එකක් තියෙන්නේ. මොකද්ද ගේම් එක නෙමෙයි Lord of the Rings එකේ වගේ තමයි සීන් එක යන්නේ. ඒ වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතනට ආවා කාවරි හොයන්න යන්න කියලා තිබ්බේ. Good folk of Ferelden, and we contemplate the death that may await. Death is no failure, my friends. Should it find you, you will not have failed your king. You will have served your maker. Die in this battle, and when you stand before C එකෙන් මේක P එකෙන් එතන K skills equipments එක I journal එක J map එක M
හරි For the Maker in the land beyond the Fade, he shall not find you. J join the Grey Wardens. Go not into death gladly, but with the knowledge that evil has been held at bay by your spirit. And if you go beside the Maker, go without blessing, for you shall not be එතන forgotten. මෙහෙට යන්න ඕනේ. Friends, let us bow our heads and remember those. I'm sorry, but the mages must not be interrupted. මේ මේජස්ලා මෙතන ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ව ඉන්ටරප්ට් කරන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතනින් අපි ඇතුළට ආවේ. ඔව්. මෙහෙන් ඇතුළට ආවේ මේ හොයාගෙන යන්න ඕනේ දැන් ඉන්නවා අපිට මේ ග්‍රේ වෝර්ඩන් ලීඩර් හොයාගන්න ඕනේ. මෙහෙද ඉන්නේ. මැප් එකෙන් බලමු කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා අපි. right. මෙන්න මේ ඇලිස්ටර්ද කවුද මන්ද කියන එක නා හම්බෙන්න යන්න ඕනේ. මෙතන මෙතන. What is it now? ඔය තියෙන්නේ. හරි Haven't දැන් Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note? Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Make it grumpy one. Enough. හොඳ I will ස්ටෝරියක් speak තියෙන to ඉතින් the කැමති woman කට්ටිය if I must. කියන Get මම out of YouTube my එකට way, දැන් fool. එක ගේම්ස් ගේම් ප්ලේ කියනවා දිගටම වීඩියෝස්. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. You are very strange man. මේක අපිට මේ අර අපේ conversation එක දාන්න පුළුවන්. You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. That's terrible thing to say. So what? Sorry, what? Nothing. Just trying to find a bright side to all this. Wait, we haven't met, have we? I don't suppose you happen to be another mage. You must be Alistair තමයි. We haven't met. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Duncan Glad to meet new you. recruit As the junior member of the Order, I'll be accompanying you when you prepare for the joining. Let's get on with it then. Pleased to meet you. My name is AlphaDSP. Right, that was the name. So I'm curious. Have you ever actually encountered Darkspawn before? Darkspawn ලා කියන්නේ අර ඕක්ලා වගේ ඉන්න සෙට් එකට තමයි. No, I haven't. When I fought my first one, I wasn't prepared for how monstrous it was. I can't say I'm looking forward to encountering another. Anyhow, nice whenever you're ready, විදිහට කතා let's get කරන්න back තමයි to මේකේ Duncan. බලන්නේ nice. I imagine he's eager to හොඳ get things started. මම වගේ හොඳ ළමයෙක් වගේ. The argument I saw, what was it about? You don't have to accompany me, do you? What about the other recruits? I look forward to traveling with you. Let's go. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. හරි. මෙයා සෙට් වුණා අපිට. දැන් ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ මෙහෙට යන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඩංකන්ව හම්බෙන්න යන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන්නේ. ඩංකන්ව හම්බෙන්න යන්න ඕනේ ආපහු. graphics ටිකක් දැන් අර ගේම් වලට මේකේ තියෙනවා මග් ගාව තියෙනවා තව මේකේ 2 එක තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට You found Alistair, did you? Good. Alistair. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. හරි දැන් මෙන්න මේ සෙට් This is එකත් Sir එක්ක Jory, Sir a knight Jory from Redcliffe. night How'd you කෙනෙක් do?
And this here is Davith, a fellow from Denerim. That's me. I'm a fellow. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. I am DSP. Pleased to meet you. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform two tasks. Kokari කියන කැලේට යන්න The ඕනේ first is to obtain 3 vials of darkspawn blood, one for each recruit. and කියන්නේ darkspawn blood එක අර බෝතල වලට අපි ගන්න ඕනේ blood ගන්න. And what was the second? There was once a Grey Warden archive in the wilds, abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Find the archive and 3 vials of blood. Understood. The scrolls contain treaties promising support, treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. මේක මම එක දවසක් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කළා. ක්වෙස්ට් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Q එකෙන්ද ක්වෙස්ට් එන්නේ නැහැ. J නෑනේ. Codex current quest. Tainted blood. Find 3 vials of darkspawn blood. Duncan has asked Alistair to lead you, Sir Joe and Devon into the vial to find Kokari vial to find stay darkspawn and collect 3 vials of their blood. This blood will be used in the secretive joining ritual. Recover the treaty from the Grey Warden's cache. As a second task for the joining ritual, Duncan has asked Alistair to find ruins Grey Warden outpost in the wild, supposedly in containing a cache of old and important treaties that need to be recovered. Hari දැන් අපි ඇලිස්ටර්ව ගමු. ඇලිස්ටර්ගෙන් තමයි දැන් අපි යන්නේ. ඇලිස්ටර්ගෙන් එහෙම අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ කකාරි වයිල්ඩ් එකට. කකාරි වයිල්ඩ් එකට යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. කකාරි වයිල්ඩ් එකට මෙන්න මෙහෙන් යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කැලයක්. එන දරුණු කැලයක්. ඒකේ ඩාර්ක් ස්පෝන්ලා ඉන්නවා. Okay. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Hari. Right click on a foe to attack. Use a talent like finning shoot or spell like winter's grasp by left clicking. එක අපිට එක එක දැන් හරි අපි කැලේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපිට පුළුවන් එක එක powers use කරන්න මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා මට මතක හැටියට දැන් මම මේ කලින් මේ චුට්ටක් take call. උන්ගේ මේ අපිට එක එක බඩු ගන්න පුළුවන්. කුදයක් ඔය ඌර්කියෝ ටිකක් අඩු වෙලා නැහනේ. මේ මිනිස්සු මැරලා තියෙන මෙතන. මිනිස්සුන් මරලා වුන්. Over here. මෙන්න මෙතන මොකක් හරි සීන් එකක් වෙනවා. අර සෝල්ජර් කෙනෙක් ඩයි මැරෙන්න යන්නේ. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. We don't have time for this. Let's go. We can take you back. Let's try to bandage him. I have bandages in my pack. හරි අපි බෑන්ඩේජ් දාලා යමු යන්න දෙමු. මොකද මේ හරි යා නෝ යා ෂේප් එකේ ඇයිද GG එකේ ෂේප් වෙලා යයි.
Holy shit එකක් නැත්තම් දන්නවනේ ඉතින්. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. Overcoming these dangers is part of our test. We'll just fight our way out of trouble. You sounds like coward to me. I agree. This is too dangerous. We'll fight our way out of trouble. I still do not relish the thought of encountering an army. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. මේ Grey Wardens ලා තමයි Darkspawns ලා kill කරන්න ඉන්න soldiers ලා. We might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Darkspawn ලා set එකක් මම ළඟදී මහුවේ වගේ. මිනිස්සු මැරලා තියෙන විතන. ආර ඉන්නේ බඩු. Great. ඒ ඉන්නේ Herlock. තියෙන එක එකව ගන්න. Wild of Darkspawn අන්න හරි. තුනක් ගන්න ඕනේ දැන් එකක් හම්බුණා. right තව එකක් මම හිතන්නේ මදි. අපි මෙහෙන් ආවේ නේ මෙහෙට යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ. පැත්තෙන් ගියායි. Mercedes. Darkspawn මරාගන්න බැරි වෙන සීන් එක තමයි තියෙන්නේ. Signs of අදන මුංගින් ගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට. ඔව්. On it. මැප් එක අරන් බලමු. මෙහෙන් යන්න පුළුවන්. අපි බලමු ගිහිල්ලා මේකේ මේ පැත්තේ තැනකට යන්න ඕනේ. මෙහි තියෙනවා මොකක් හරි සීන් එකක් තියෙන තැනක්. එතනට යන්න ඕනේ. මේ පොඩි මෙතන බෙහෙත් වර්ග එහෙමත් තියෙනවා. මකරු එහෙමත් ඉන්නවද කොහෙද මේකේ? ඩ්‍රැගන් ඒජ් කියන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තේ යන්න ඕනේ මම හිතන්නේ. මේකේ මේ කැලේ පාර හොයාගෙන යන්න ඕනේ අපි ඉතින් ගාන්ට. නෑ නේ. මෙහෙ නෙමෙයි. මේ මොකද මේ? ලෙටර් එකක් හම්බුණා.
මිෂනරි ක්වෙස්ට් එකක් හම්බුණා ඒකේ. බලමු අපි ජේ එක ඔබලා ප්‍රීමියම් කන්ටෙන්ට් එකකුත් තියෙනවා. මේක ඇක්ටිව් ගන්න ඕන ග්‍රේ වෝඩන්ස් කෑෂ්. මම මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේකේ පෙන්ලා තියෙන ඒක ඇක්ටිව් කරලා අපිට යන්න පුළුවන් ඒක හොයාගෙන යන්න ඕනේ. මට සීමේ Look there. Poor slobs. එල්ලලා මරලා තියෙන්නේ. මේ උඩ තියෙනවා. මෙහෙන් යන උඩට. That flower, white with a red center. The kennel master at Ostagar was asking about those. Why did he want them? Do you know? Just thought it. What? The kennel master said this flower can help dogs that get sick from biting darkspawn. At any rate, he was offering a reward if someone went into the wilds and brought him one. Might want to think about it is all. අපි මේ අපේ කැරක්ටර් එකම ගමු. අරුන්ට වඩා මේ කැරක්ටර් එක හොඳයි වගේ. I shall do it. අන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා හරි. ඩාර්ක් ස්පෝන් වල සෙට් එකක් ඉන්නවා තවන්න. මේක නිකන් ස්ට්‍රැටජි සිස්ටම් එකට ගන්නත් පුළුවන් අර ලං කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එතන තව වලියක්. Quickly, we must fight. අම්මට මත් කරනවා. It shall be done. Missionary what the last will of testament තව මොකක්ද දෙයක් හම්බුණා last will of testament කියලා ඒ මොකක්ද දන්නේ නැහැ මේ ගන්න දින ඔක්කොම ටික ගන්න ඕනේ මෙහෙත් තියෙනවා අර කන්ද උඩක් තියෙනවා I shall do it. wooden crate එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා බලමු. ඒක කඩන්න බෑ insufficient skill කියලා කියනවා. මෙයාට පුළුවන් හැබැයි මේකේ තියෙනවා මේ armors දාන්න පුළුවන්. අනේ accessories mud idle එකක් තියෙනවා. හරි වයිඩල්ස් ටික තියෙනවා. right
මේක මේ තියෙන ඒවා මමත් හරියටම තාම the Mambari Hound. අපි currently active කරලා තියෙන එක tainted blood එක මම හිතන්නේ ඉවරයි. The Will of the Testament කියලා තව mission මේ එක mission අපිට add වෙනවා කරන්න. දැන් අපි මේ current එක මෙන්න මේක ගන්න ඕනේ. එකක් තියෙනවා අන්නේ ඒ අර will මොකක්ද තියෙන්නේ the Grey Warden's cache එකට තමයි යන්න ඕනේ. දැන් පළවෙනි අපිට තියෙන දෙක quest එක තමයි ඒක. ඒක ගන්න බෑ. මෙතනින්ද ගන්න ඒක අරගෙනද? බලමු. මෙතන යන්න පුළුවන් දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙට යන්න වෙනවා. මෙතනත් එක් මරලා. අපිට මේ coins හම්බ වෙනවා. coins වලිනුත් එක එක දේවල් ගන්න පුළුවන් හිතන්නේ මේ gold coins වලින්. buy කරලා armor upgrade කරලා එන superior armors එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ තාම මේ පළවෙනි game එක. මේකේ තව games තියෙනවා. Inquisition කියලා තියෙනවා Dragon Age එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ YouTube මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. game එක save වුණා. like එකක් දාන්න. follow කරලා මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා support එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. It has begun. Harlock emission. Now we do battle. There is no glory in auto heal දෙනවා. හැබැයි heal වුණාට ගහලා heal වුණාට අපිට ඕනම් පුළුවන් හදිස්සියේ මේ එකක් ඇතුළතදී මේ heal කරන්නත්. ගත්තුවේ වැටි අපි මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. මේක මම හිතන්නේ මේ ඩිරෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මේ පැත්ත නිසා වෙන්න ඇති. ඩිරෙක්ෂන් එකක් වගේ තියෙනවා පොඩි. සේව් වුණා බව J එක අයින් කරලා මේක මාක් වෙලා තියෙන මේ පැත්ත තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ. මෙතන මොනවද තියෙනවද මේ හරි. ඒක නෑ අර පැලයක් තියෙන්නේ. මේ පැලයක් අපි ගත්තා. හරි මෙතන තමයි. මේ රේස් එක. මොකද අවේයක් කරනවා. Alpha. Alpha hitting. Alpha ඉවරයි. Just begun. හරි මේක මෙයාට මේ අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. අපිට පුළුවන් මේ වලින් මේට වඩා හොඳ තියෙන දේවල් දාලා අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. මෙතන තමයි නේ. මෙතන තමයි J එක ප්‍රෙස් කරලා J එක නෙමෙයි I එක ප්‍රෙස් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Enchanted dagger, grey iron. ඒක තමයි. තා පුළුවන් fireballs.
මේකින් තියන්නත් පුළුවන්. Great sword එකකුත් තියෙනවා enchanted. fire bolt on fire arrows දාලා බලමු ඈතින්නම් තියලා ගේමක් ගහන්න පුළුවන්ද කියලා. right okay. ඔර ළඟට යන්න ඕනේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි අර සීන් එක තියෙන්නේ. මේකේ අර මෙන්න මෙතන වෝඩන් ස්කෑෂ් මේක තමයි හොයාගන්න ආවේ අපි. Well. What have we here? මම ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකකදී දාගෙන ආපු එකේ මේක ටිකක් ගියා. Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? I am neither. The Grey Warden once owned this tower. Is the tower no longer? The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered. Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wilds, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. You can call me AlphaDSP, and yeah. You may call me Morrigan. Morrigan, Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for it was not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Then who removed them? 'Twas my mother, in fact. Your mother? Yes, my mother. Did you assume I spawned from a log? Not all in the wilds are monsters. Flowers grow as well as toads. If you wish, I will take you to my mother. 'Tis not far from here, and you may ask her for your papers if you like. We should get those treaties, but I dislike this Morrigan's sudden appearance. It's too convenient. I want an honest answer. Are you a witch or a wilds? Are you a witch of the wilds? අපි යහමු why I may interest කියලා අපිට help කරන්න නේ. Why not? I do not meet many people here. Are you all so mistrustful? එහෙනම් හරි. I say we go with her. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. අන්න යනවා යත් එක්ක අපි. Okay. Loading. ගිහිල්ලා මම මේ කලින් ওই ටික ප්ලේ කරා මේ අතර මේකේ මෙයාගෙන් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හම්බ වෙනවා. මම ග්‍රේ වෝඩන් කෙනෙක් කරන රිචුවල් එකට තමයි ඕනේ. Grey Wardens who I see them, girl. Much as I expected.
Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of you? Do you possess a different viewpoint? Or do you believe as the others do? I believe you have something we need. මම විශ්වාස කරන්නේ ඔයා ළඟ මට ඕන දෙයක් තියෙනවා කියන Listen to එකයි. your wild tales, mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this Blight's threat is greater than they realize. අපි thanks කරමුනේ return ඒව Such කරන්න. manners. Always in the last place you look. Like stockings. Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. හරි අපිට දැන් wood අපි කැලෙන් එළියට යනවා. කැලෙන් එළියට ගිහිල්ලා මෙයාව ග්‍රේ වෝර්ඩන් කරන රිචුවල් එකක් තියෙනවා. රිචුවල් එක තමයි දැන් ඒ කරන්න ඕනේ දේවල් තමයි අර මේ ඩාර්ක් ස්පෝන්ස් ලගේ හරි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඩාර්ක් ස්පෝන්ස් ලගේ අර තියෙන්නේ. ඩාර්ක් ස්පෝන්ස් ලගේ බ්ලඩ් වයිල් තුනක් ඕනේ. කියන්නේ වයිල් කියන්නේ පොඩි අර පොඩි මංජුසා වගේ තියෙන ආන් ඒ වගේ ඒවට දාන්න ඕනේ. හරි. So you දැන් returned රිචුවල් from එක the කරන්න wilds. යන්නේ. Have you been successful? We have. Good. I've had the Circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Maybe we should tell you about the Morrigan and her mother. Live here? Oh, recording. Maybe we should tell you about Morrigan and her mother. And what if we have second thoughts? Abhi me again Morrigan. There was a woman at the tower and her mother had scrolls. Yaage amma gane They were both very... Takage live එක කියලා මම මේක රෙකෝඩ් කරේ. Were they wilder folk? ඉවරයි මම මේ දැන්. I don't think so. මමත් මේකේ They might be දැන් apostates. මේකෙන් පස්සේ මම මේක Mages වීඩියෝ hiding එකෙන් from කරන්නම්. Chantry. මම මේකේ I පාස් know විදියට you were මේකෙන් once a කියන Templar, ඉස්සරහට Alistair, ගිහලා. but Chantry business is not ours. We have the scrolls. Let කැමති us කට්ටිය focus on the ලයික් කරලා joining. එකක් දාලා ෂෙයා පාරක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න ඉතින් channel එකට. Now will you tell us what the ritual is about? I am ready. නෑ ritual එක මොකක් වුණත් කවන්නේ නැහැ මම ready දැන්. You will need that courage to face what comes next. Courage? How much danger are we in? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. I have no problem facing what is to come. I have come this far. I want to see this through. I agree. Let's have it done. Then let us begin. කොටයිද මන්ද Alistair, take them to the old temple. අපි දැන් රිචුවල් එක කරන්න යන්නේ. Yo. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Calm down. There's nothing we can do about it now. I don't like this any more than you do. Stop yammering. You are giving me a headache. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the Blight. මම හිතන්නේ මරනවා කියලා දැන් මරණ එහෙම සීන් මොකක්ද දන්නේ නැහැ වෙන්නේ. Will you boss shut up? That's a horrible thing to say, but we don't know what that. We don't know that. Don't we? The Grey Wardens have saved the world from Darkspawn before. I'd say they know better than anyone what it takes. You saw those Darkspawns tonight.
Wouldn't you die to protect your pretty wife from them? Maybe you'll die. Maybe we'll all die. If nobody stops the Darkspawn, we'll die for sure. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded during the First Blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Let's get on with it then. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. මුලදී ටිකක් කතාව වැඩි කතා කරන එක වැඩි ඉනියන් අර තියෙන තාම මේ අර කියන්නේ කතාව හැදීගෙන යන එක ඊට පස්සේ තමයි තියෙන යුද්ධ තියෙන ලොකු ලොකු යුද්ධ තියෙන duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten, and that one day we shall join you. David, step forward. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ අර ඩාර්ක් ස්පෝන්ස් ලගේ අර තියෙන ඒ මැජික් වලින් හානියක් වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඒ කියන්නේ ඒ උණ්ඩ ඉන්න තැන සෙන්ස් වෙනවා. කියන්නේ දැනෙන්න ගන්නවා. ග්‍රේ වෝඩ් I am sorry, David. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No! You ask too much. There is no glory in this. I am sorry. බය තියෙනුංග මේව කරන්නේ නැහැ. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Two more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? It's so I'm fine. I still can't believe you killed Sir Jory. Nothing you said prepare me for that. The pain, that was unbelievable. Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. On the pendant එකක් හදාගන්නවා ඒ අර කට්ටියගේ blood වලින්. I'd like you to accompany me to a meeting with the king. Very well. The meeting is to the west, down the stairs. Please attend as soon as you're able. බලමු මොනවද හම්බෙලා දෙන්නේ කියලා මෙයාට. Grey iron chain mail.
අන්න ඒක දාගමනේ. බූට්ස් චේන් මේල් බූට්ස් දාලා chainmail gloves warden soth එක දැම්මා. හරි අපිට මේකේ හෙල්මට් එකක් නැද්ද වන්ද? හෙල්මට් නෑනේ. හෙල්මට් තාම නෑ. ancient මේකේ තියෙනවා තව මිෂන් කරන්න. ඇවිදින්න කොහොමද දන්නේ? ඇවිදින්නත් පුළුවන් මේකේ. බලමු කොහොමද ඇවිදින්නේ කියලා. නෑ මේකේ පුළුවන් මෙහෙම මේ ඇවිදගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඇවිදගෙන යන්නේ කොහොමද බලමු මේක කොහොමද ඇවිදින්නේ කියලා. options controls select party member F1 F2 full party එක ගන්න පුළුවන්. quick bar 1 2 camera control pan camera move camera left A D shift A pan camera zoom move forward Q move left Q E. With left see and character record C journal skills map tactics pause hold position quick save quick load F5 again print screen hide main interface. දෙපැත්තට යන්න පුළුවන්. F5 එකෙන් quick save. මෙතෙන්ට යන්නේ. අපි මේකෙන් පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක එන් කරන්න. එන් කරලා මේ I will stand by the Grey Wardens in this assault. අම්මට මේක හොද. You risk too much, Caleb. ලයික් එකක් දාන්න මම කැමති නැහැ. Horde is too dangerous for you to be playing hero on the front මේකෙත් මම lines. ගේම්ස් ඔක්කොම වගේ If that's the case, perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your fool notion that we need the Orlesians to defend ourselves. It is not a fool notion. Our arguments with the Orlesians are a thing of the past. And you will remember who is king. How fortunate Marek did not live to see his son ready to hand Ferelden over to those who enslaved us for a century. Then our current forces will have to suffice, won't they? Duncan, are your men ready for battle? They are, Your Majesty. And this is the young lord from Highever I met earlier. I understand congratulations are in order. Thank you, Your Majesty. Every Grey Warden is needed now. You should be honored to join their ranks. Your fascination with glory and legends will be your undoing, Kalen. We must attend to reality. Fine. Speak your strategy. The Grey Wardens and I draw the Darkspawn into charging our lines, and then you will alert the tower to light the beacon, signaling my men to charge from cover. To flank the Darkspawn, I remember. This is the Tower of Ishal in the ruins, yes? Well, who shall light this beacon? I have a few men stationed there. It's not a dangerous task, but it is vital. Then we should send our best. Send Alistair and the new Grey Warden to make sure it's done. I'll do my best, Your Majesty. You rely on these Grey Wardens too much. Is that truly wise? Enough of your conspiracy theories, Logan. Grey Wardens battle the Blight no matter where they're from. Your Majesty, you should consider the possibility of the Archdemon appearing. There have been no signs of any dragons in the wilds. Isn't that what your men are here for, Duncan? Dragon Archdemon කියන්නේ. Yes, Your Majesty. Your Majesty, the tower and its beacon are unnecessary. The We circle will of not Magi... trust any lives to your spells, Mage. Save them for the Darkspawn. Enough! This plan will suffice. The Grey Wardens will light the beacon. Thank you, Loghain.
I cannot wait for that glorious beacon moment. එකක් කියන්නේ The Grey Wardens කියන්නේ battle beside signal the එක King of දෙන්න Ferelden to stem the light tide of එක evil. පත්තු ගන්න දෙන ගිනි තියන්න තියෙන Yes, මොකක් හරි අර පොඩි Caleb. beacon වගේ තියෙන අර Lord of the Glorious Rings එකේ තියෙන moment කඳු for උඩ us all. අන්න ඒ වගේ scene එකක් තමයි තියෙන්නේ. බලමු. You heard the plan. You and Alistair will go to the Tower of Ishal and ensure the beacon is lit. What? I won't be in the battle. This is by the King's personal request, Alistair. If the beacon is not lit, Tern Loghain's men won't know when to charge. So he needs 2 Grey Wardens standing up there holding the torch, just in case, right? I am ready to go. Yes, so am I. You'll need to cross the gorge and head through the gate and up to the tower entrance. From the top, you'll overlook the entire valley. When do we light the beacon? We will signal you when the time is right. Alistair will know what to look for. I know what I have to do. Can we join the battle afterwards? What if the Archman appears? How much time do we have? I know what I have to Then do. I must join the others. From here, you two are on your own. හරි Remember, දැන් ඊළඟට you යන්න are තියෙන්නේ both මෙතන Grey ඉඳන් Wardens. I expect Grey you to be Warden කෙනෙක් worthy of වුණා that දැන් අපි title. Grey Warden Duncan. කෙනෙක් May the එතනින් Maker watch පස්සේ over you. තියෙන්නේ May he watch over us පිරිම all. කෑලි ටික තමයි ඇති මම මේ ගේම් එක මේ ගොඩක් කල් අරගෙන මේ පළවෙනි වතාවට මේක ප්ලේ කරන්නේ අලුත් අපි ජර්නල් එකෙන් බලමු Tower of Ishak හරි ඒක තියෙනවා යමු පැත්තට යන්න දෙන්නේ ඉර යන්න ඕනේ මොකක් ලොකු මේ බැටල් එකක් යන්නේ මෙතන බැටල් හරි අන්න අර ටවර් එක උඩට යන්න ඕනේ shit all shit අම්මට සිරියනවා මේ ඉන්නේ සෙට් එක බල්ලොත් ඉන්නකෝ සපෝට් එකට මේ බැටල් එකකට සැරසෙන්නේ The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The blight ends here. මෝ කැලේ ඇතුලෙන් එනවා ඩාර්ක්ස්පෝන් නාමය එකක් උරුගායි යාමීක වගේ Get ready. Well, I know it. Bye, Vela.
let's cross the bridge and get to the Tower of Ishal. හරි මම ගේම් එකේ ඉතුරු ටික ඊළඟ කොටසින් අරන් එන්නම්. ඉතින් සෙට්ලා හිටපු කට්ටියට thank you very much මේ වෙලාව මේ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ ලයිව් එක මේ ලයිව් එකලු මේ වීඩියෝ එක බලන් හිටියා නම් එහෙනම් කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම ෂෙයා පාරක් දාන්න YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු Unity එකේ තියෙනවා තව ගේම් ප්ලේ ටිකක් ගේන්න ඒ වගේ තව ගේම් ප්ලේ ගොඩක් තියෙනවා මේ අද ලයිව් එකේ මම Battlefield තමයි දාන්න හිතන් ඉන්නේ එහෙනම් හැමෝටම thank you set ලා හිටියා නම් මෙච්චරලා live එකලු ආයි live එකමයි කිවෙන්නේ දැන් live දාලාම live කියලාමයි කිවෙන්නේ මේ වෙලාවෙ මෙච්චර නම් වීඩියෝ එක බලන් හිටියා නම් thank you very much එහෙනම් ගිහලා නම් guys මොකද හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න දිගටම ගේන්නම් videos gameplay videos games වල ඔයගොල්ලෝ කැමති games තියෙනවා නම් ඒවත් කියන්න පුළුවන් ඒවා මම දාන්නම් එහෙනම් ගිහලා නම් ජය වේවා GG මං ගියා